হ্যালো, আজকে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং বিষয়ের উপরে যে পয়েন্টগুলো ডিসকাস করব তো সেগুলো হলো যে জাভাস্ক্রিপ্ট স্টেটমেন্ট কি, হাউ টু ডিক্লেয়ার এ ভেরিয়েবল অ্যান্ড শো ইট টু দ্য কনসোল, হোয়াট ইজ ব্লক ইন জাভাস্ক্রিপ্ট, হোয়াট আর আইডেন্টিফায়ার্স, এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করব আজকের এই ভিডিওতে। তো ভিডিওটি খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা অবশ্যই থাকবে আমাদের ভিডিওতে আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত। তো শুরু করছি আজকে একটি ছোট্ট ভিডিও জাভাস্ক্রিপ্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে। হোয়াট ইজ জাভাস্ক্রিপ্ট স্টেটমেন্ট? JavaScript statement is a piece of code that either declares a variable or instructs the JavaScript engine to perform a task. A simple statement ends with a semicolon. Next হচ্ছে how to declare a variable and how to show it to the console. Let message equals to welcome to JavaScript. Let is a keyword. A message is a variable which stores a message welcome to JavaScript. Then we display the message to the console. So console.log is a object and log is the method of that object. And console.log message is the variable. সো console.log মেথডের মধ্যে মেসেজটাকে আমরা শো করছি, পাস করাচ্ছি মেসেজটাকে ডিসপ্লে করানোর জন্য। তো এভাবে আমরা কোনো ভেরিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করতে পারি এবং সেটাকে কনসোলে ডিসপ্লে করানোর জন্য আমরা এভাবে লিখতে পারি console.log মেথডের মধ্যে ভেরিয়েবলটা, যেটা আমরা শো করাবো কনসোলে। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ ব্লক ইন জাভাস্ক্রিপ্ট? A block is a sequence of zero or more simple statement. A block is delimited by a pair of curly brackets, first bracket and second bracket. For example, if window.local storage যদি true হয়, then console.log the local storage is supported, bracket close. So এটা হচ্ছে block of this is the block in JavaScript. Next হচ্ছে what are identifiers? An identifier is a name we choose for variables, parameters, functions, classes, etc. So এগুলো হচ্ছে identifier. An identifier name start with a letter small a to small z or capital A to capital Z, an underscore or a dollar sign and followed by a sequence of characters including small a to small z, capital A to capital Z, numbers 0 to 9, underscore and dollar signs. Identifiers in JavaScript are case sensitive. For example, the message is different from the message. তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে দুটো ভেরিয়েবল আছে, যেখানে স্টার্টিং অফ লেটার স্মল এম আর স্টার্টিং অফ লেটার ক্যাপিটাল এম, টু ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল ইন জাভাস্ক্রিপ্ট। এবার হচ্ছে কীভাবে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে কমেন্ট সিঙ্গেল কমেন্ট কীভাবে লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন কমেন্টসের জন্য দিস ইজ এ সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট দেখতে পাচ্ছ। এবার হচ্ছে ব্লক কমেন্টস, সো একসাথে মাল্টিপল লাইন কমেন্ট করার জন্য, so this is a block comment that can span multiple lines. So these are the block comments.
তো এইভাবে আমরা ব্লক কমেন্ট এবং সিঙ্গেল কমেন্ট লিখতে পারি জাভাস্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে। এবার হচ্ছে এক্সপ্রেশন। হোয়াট ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন? অ্যান এক্সপ্রেশন ইজ এ পিস অফ কোড দ্যাট এভালুয়েটস টু এ ভ্যালু। ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরো 2+1, it is an expression, আর 5+6, 11 into 10 evaluates to 110, it is an expression. যেমন ধরো জন আর ডো কনকেটিনেশন করা হচ্ছে, evaluates to জন ডো, so it is an expression. x greater than 5 অথবা x greater than 0 and y greater than 0, also it is an expression. ফাংশন এক্সপ্রেশন কীভাবে লেখা হয়? কনস্ট্যান্ট স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফাংশন ব্র্যাকেটের মধ্যে এক্স, এবার রিটার্ন এক্স ইন্টু এক্স, ইট ইজ এন ফাংশন এক্সপ্রেশন। নেক্সট হচ্ছে অবজেক্ট অ্যান্ড অ্যারে ইনিশিয়ালাইজার। অবজেক্ট এবং অ্যারের ক্ষেত্রে কীভাবে এক্সপ্রেশন লেখা হয়? কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল মাই অবজেক্ট, ইট ইজ এ ভেরিয়েবল, ইকুয়ালস টু ব্র্যাকেট ওপেন নেম হচ্ছে অভিষেক, ব্র্যাকেট ক্লোজ। সো it is an expression for an object and array initializer. সো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটু লাইক করো এবং তোমাদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করে দিও, কারণ আমরা যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছবে। সো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থেকো। এরপরে পরবর্তী কোনো টপিক নিয়ে আসবো, নেক্সট ভিডিও তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো। সো দেখা হবে, টাটা বাই বাই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।